You have found it already? Yes. You're very good. There are four words related to andragogy. First is involvement. Please you check the word involvement. Involvement. And the second word, experience. 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 The third word, relevance. Relevancy. And the fourth word is problem solving. So, andragogy is about these four words. There are more words, but then it will take very long to explain. I have been a teacher, a lecturer, almost all my life. Up to now, I teach in Suriname, in the Caribbean, in the Netherlands, in Belgium. I took my PhD in Belgium in andragogy, the science of coping with how adults like you, like us, learn, how we learn, how we get involved, how we relate to it, how we match with our experience, and how we solve the problem. These four crucial words are essential for what we are going to do today. And I think those in front, maybe those in the back less, when the national anthem of Indonesia was playing and you were singing, also was singing along. So for all the years that I've been coming, I learned also the anthem. And I feel it in my heart when I see all of you singing it.
So now, all of you have, in order to connect to artificial intelligence, we all use through our phone. We use it to translate. We use it to help and formulate for us. If we need 5 minutes, AI needs 5 seconds. If we want to know more, one subject, and I count for myself, oh, I know, or I ask AI, please, you give me 10 words. 2 seconds, 10 words already. So, andragogy, the way adult learn, and AI is the combination very important. Because it is not, that's why I say in the beginning, I am not teaching, I am sharing. And I also want to learn from you because we share knowledge. I share what I know and I learn from you. That is the essence of andragogy. I think we can start the PowerPoint. Just a moment. Is there any question? Tidak pertanyaan? Satu-satu word I know. No question. Okay. Oke, saya sebelum ini ya. Jadi sekali lagi begini, Pak Randy mau sampaikan begini bahwa sudah lama dia menjadi pengajar dan ini bidang dia yaitu andragogy. Apa itu andragogy? Tadi sudah minta dilihat di internet. Pada intinya pertemuan kita kali ini kan yang hadir semua statusnya sebagai mahasiswa. Nah, mahasiswa itu bukan cuma orang yang tadi itu bawa tas pergi datang ke kampus pulang, bawa tas pergi pulang, bukan. Di andragogy ini, kan ini ada 4 aktivitas yang perlu dimiliki. Bukan tadi itu bawa tas pergi masuk pulang pergi, bukan. Ada 4. Ya kan ada 4 hal. Yang pertama tuh involvement, keterlibatan. Jadi setiap yang hadir di sini harus punya keterlibatan. Kampus ini juga pengen begitu. Kita ini bukan jadi mahasiswa yang datang duduk absen pulang, enggak. Sama lingkungannya harus ada keterlibatan. Yang kedua, punya relevansi. Yang ketiga, harus punya pengalaman. Nggak boleh jadi mahasiswa di Trisbur begitu kelar kuliah pengalamannya 0, sama lingkungan nggak ada 0, nggak boleh itu. Dan yang keempat yaitu menjadi seorang pemecah masalah. Jangan cuma bisa buat masalah. Gimana, setuju apa enggak? Setuju ya. Jadi kita bisa lanjutkan ya. Nah, sekarang saya tanya 4 hal ini, apakah para mahasiswa adik-adik ini sudah melihat ada di dalam dirinya apa tidak? Apakah Anda seorang pemecah masalah atau pembuat masalah atau orang yang bermasalah? Kan oke, kita akan ini dulu, nanti kita lanjutkan. Oke, brother, please continue. Okay, thank you very much. I wrote 3 other words. These words: respect, communication, and trust. These 3 words always go together. If there is no trust, complete. If there is no respect,
don't listen to the communication, and you don't trust the person. If there is no communication, you cannot show respect and trust. These three words always go together. Respect, communication, and trust in every situation. If I have contact with my wife, if I have contact with my son, if I have contact with my friend, if my wife don't trust me, respect, low. Communication, less. Want to talk to me. Every situation, these three words apply. In personal and in organization. Always. Before I continue, I would like to give my phone to my friend Dick. Okay, so let's, on this part, any questions? Any question from you about these three? Because if you do not trust me, I can leave. If I do not communicate good, I can leave. If no respect, I can also leave. Always must have these three. Relation between students and lecturer must always have these three. This is the fundament for learning. If you do not trust AI on your phone, you put away. Because you cannot communicate with AI. If you cannot communicate also with AI, don't know how to work with it, no possibility. If you do not respect the information AI gives, you will not be able to trust information you get. So, always one other sentence before we start with the presentation. You are the master of your destiny, not me. You decide, this I want, this I put aside, this I throw away. You decide, not me. Let's go to the... Nah, ini penting nih, ya kan? Jadi Randy bilang, ya kan, bahwa di sini yang perlu disadari sekali lagi nih, banyak orang pakai baju tapi nggak sadar, ya kan? Ada bapak sama anak ketangkep korupsi, itu ciri-ciri orang nggak sadar. Kok bapak sama anak, ini bapaknya gimana? Ya kan? Itu ciri-ciri pakai baju, punya jabatan tapi tidak sadar. Nah, yang Randy mau sampaikan ini, problem Bang ini, begini, semua yang ada di sini para mahasiswa harus ada kesadaran. Apa yang kesadaran Bang harus dimiliki? Bahwa kamu itu adalah tuan dan penentu dari, ya kalau bahasa kita takdir ya. Tapi boleh bilang, kalau saya bilang kalau takdir kan kalau agama tuh urusan Allah ya, sudah terjadi. Tapi dari arah perjalanan hidup kita ini, kita sendiri pengendalinya. Kamu mau susah, kamu mau senang, itu kamu yang menentukan.
Kamu boleh pilih, kamu pungut, atau kamu lempar buang keluar tuh. Itu pilihan kamu tuh. Dengan masa depan kamu, jangan nyalain siapa-siapa, kecuali diri kamu sendiri. Kalau kamu jadi orang gagal, kamu gak berguna, kamu susah, sumber kesalahan itu diri kamu sendiri. Dan kamulah yang membawa kamu kepada arah kehidupan seperti itu. Oleh karena itu di masa-masa awal ini, di masa-masa kuliah ini sudah disampaikan, ya kan, kalau kamu mau jadi juara, kamu mau jadi yang terbaik, kamu mau jadi orang lebih baik, nah kamu itu masternya, kamu tuan, kamu adalah pemilik dari kehidupan kamu sendiri. I have a question for the person who is showing this. Can this be on the full screen? This one. Operator bisa dibikin jadi full screen nggak nih? Yang gambar bagian tulisan applying itu jadi full screen. Nah. Bisa full screen nggak? Ya, karena ini 2 halaman katanya, jadi PPT jadi jalan, 1 full screen aja. Bisa nggak? Ini kan 2 halaman nih, harusnya cuma 1 halaman doang tampak. Not everybody can follow it well. Ya. Bisa nggak? Let's continue. Bisa nggak bisa? Biar full page. There is a question on the one before. Yes, there is a question. Where do you fit in as a student? Today we are here. Why are you here? What is your role from voice to value? Where's the operator? Wow, thank you very much. Okay, thank you. Okay, so where do you fit in as a student? That is the question. Today, at the end, we are going to try to answer this question. Not now. If any question from here or behind, or you want to say, please stop, somebody explain to me, do. That's important. Otherwise, my words, my voice has no value. Okay? Next slide, please. Yes. There are 2 words. Change and transition. I need 2 volunteers. Two, please. Okay. I'm going to ask if you can stand up, you also, and you sit over there, and you go there. Please sit up. What did they do? Was it change or was it transition? Some say change, some say transition. Okay. And a question. Is the chair strong? What? What? I want you to ask to stand on the chair. Yes. Yeah. And you also.
Okay. So they are not sitting. They are now standing on the chair. Yeah? Okay. Now I'm going to ask you. Third exercise. Latihan ketiga. Kamu di sana to there, and you from here to there. Okay, please. Huh? Stand up on the chair again. Okay, the first one, some say change, some say transition. And what is this one? Is this change or is this transition? And the first one? Why? Why? Who can I give the microphone? Explain why change. You can do in bahasa Indonesia, I don't mind. Ada yang mau menjawab? Silakan. Okay, first of all, I will introduce myself. My name is Shahran, and I'm from Prodi System Information. And Waiting for collection. about change from the other two in front, because they are switch position or they are changed, and then they are do the thing again, but in a different step. Then they are going to step in chair, then do transition about step there, do that thing. That's Thank you it. very much. That's correct. Thank you. Please, you can leave the chair. Okay. That is correct, because change, if you are a change agent, then you only move from one subject or from one person to another person. That's only change agent. As I mentioned, all of you are change agents. You want to bring change in many situations, either individual or in a group. So change is only about changing position and location. Somebody has a problem, you change the location, somebody goes to another location. But another person wants not only change, but also wants to learn and become better. So the change is needed, and the learning, the transition to change is another way of change. They are like two brothers or two sisters. Change and transformation, like two brothers and sisters. Almost the same, but not the same. So if you are a change agent, you want to change a situation from poor to rich. So if you tell the person, if you move from this chair to that chair, you will become rich. But sitting there, not yet rich. You must do something to become rich. You must do something extra. So you must change not only your position, but also the way you feel, the way you think, the way you talk, the way you learn, the way you try to develop yourself from inside. Am I clear up to now? Yes. Can we go to the next slide, please? Slide, please.
Sudirman. Next slide. So, how many years do you want to finish your education at this university? How many years? In 2, 3, 4 years. Who wants 5 years? Who wants 1 year? Anna. Okay. So, Tapi, brother, before we go to this, tolong slide-nya mundur lagi sebentar. Paling penting. Coba dimundurkan lagi nih. okay. Backward, Yes. backward. We already sebentar. went. Ya, sebentar. Bisa mundur lagi nih, terang perubahan tadi, perubahan. Biar sana ya. Saya. Nah, ini bagian terpenting. This is the most important thing, and actually the most difficult in the process. Ya, ini saya mau kasih penekanan bahwa yang slide yang kelihatan simple ini adalah slide. Nah ini sekali lagi semua dari sini perhatikan, ya kan? Tidak ada yang paling susah dari diri kita kecuali untuk berubah. Ya kan? Jadi ketika bilang change, berubah, inilah otak kita 70% zona nyamannya gimana? Gak mau gerak, malas, ngetik aja minta Pak dosen saya izin tidak bisa presentasi besok, nggak diketik-ketik. Orang yang ngomong saking pemalesnya, darinya sudah 10 tapi dia nggak ngetik-ngetik. Tidak ada perubahan dari dia SD sampai kuliah, begitu aja perilakunya. Kenapa? Zona nyaman parah. Antara transisi dan perubahan. Nah, ini Randy akan menjelaskan ini. Tapi saya mau bilangin, ini tolong didengar baik-baik karena itulah pelajaran yang paling sulit, yaitu berubah. Ya kan? Perubahan apa yang sedang dilakukan di sini? Dimulai dari mahasiswa menjadi tuh. Ya kan? Kalau di ini ya tulis nih, menjadi agen perubahan. Dari suara cuma sekedar ngomong-ngomong nggak jelas jadi punya nilai. Oke, benar Bu. I would like to give one more example. The first time I came to Indonesia was in 1986. 1986. First time I come to Indonesia. My question was, I want to learn more about why, how, and from where the ancestors came from Indonesia to Suriname. So I was in Suriname. I take the plane and I arrive at Soekarno-Hatta Airport. I changed my location, but I don't know anything yet. Then the transition must come. Then I go and research, try to find more knowledge. I went to Surabaya, I went to North Sumatra, I went here in West Java, I went to Bali, I went to Lumajang, I went to many places to search answer for my question. And the information changed something in me. I learned to have more respect for the national anthem of Indonesia. So I learn, every time I hear, I sing also. Because I feel it has now become my second home.
difference between change and transition, change is physical, transition is from the inside. If we can go to the next slide. It is also written there. There is my friend the operator. So for everybody it is almost the same. I started asking also the question, you want to finish the university in a nominal period of 4 years. Nominal? Okay. Too long? Don't want because no income. So it gives you much you want to, that the transition you want to have, you want to gain the knowledge. So the first change is the external event. It is new, a new job, you move from one place to another, while transition is the internal psychological journey people take to adapt. Also, if you move from one place to another, I lived for almost 1 year here in Indonesia. So when I move from Suriname, I need to adapt. I must live like everybody live here. If I don't want, I must go back. So I changed also, but in another way, while I needed to go through some transition. Here again the question, where do you fit in as a student? You come to the university, you start, you have expectation. After 4 years, you will undergo, during 4 years, you will change yourself from inside with a lot of knowledge. Can we go to the next slide? Okay, now, so as you can see on the slide, change agent in transition management is or individual or a group. As a group of students, you get from your teacher, from your lecturer, a project. You must execute a project. So, and the project is not individual, it is within a group. So, there can be drives, facilitates, and manage the organizational change. While they also serve as, if you are a change agent, because that is what a change agent is, you're not only changing the location, you are also someone. I met somebody yesterday who is a creative entrepreneur. Creative entrepreneur. It's not here. But the creative entrepreneur is somebody who learned many things, goes to a company and say, I can help you. So the company doesn't need 5 experts, just needs 1. You are creative, you can adapt, you can adjust, you can change the company to have a much better way in communicating with the community and have a higher rate of influence. Any questions? Then we continue. Do you understand what I just explained?
I'm silent going a step further. Okay, who can explain the best? Who want to explain in Bahasa Indonesia to the fellow student what they just understood? Who? Coba yang tadi bilang udah pada ngerti, coba diri terus terangin dengan yang paling kuat apa tuh yang barusan diomongin tuh. Ayo mana ayo, tunjukin tadi sudah understand mana ayo. You know, sometimes what I do with my students in Europe, if they don't choose, I choose. So I just bring the microphone to you. Ya, you choose brother. If no answer, that means you okay, I choose. Yes. No hand, Ada punya inisiatif nggak? Siapa berani? Ayo. okay? I will give 3 persons the chance to explain what I just shared with you. Okay, let me go. Let me go. The question brother. Please, you explain to everybody what you understand. Ayo nyambil apapun yang terjadi diri dan ngomong. Mau salah mau benar kamu berani dulu, ya kan? Yang pertama tuh mental. Mau salah mau benar kamu diri, kamu ngomong apa yang kamu tahu, kamu ngomong. Ayo diri, ayo diri, ayo diri. Nah, diri dulu. Pertama diri dulu. Nah, diri. Nah, sekarang. Nah, kamu gini, apa yang kamu ngerti atau kamu belum ngerti, kamu ngomong. Saya belum ngerti Pak, ngomong. Nah, iya, nama, ya silakan. Saya di prodi bisnis. Tadi ada beberapa yang saya belum. Ya, intinya belum paham ya. Iya. Soal apa yang belum paham? Nah, oke, stop, oke. Next person, brother. Oke, pilih. Yang mana temannya? Pilih. Kasih yang kedua. Siapa yang menurut kamu yang paling hebat bisa jelasin? Diri lagi, nama, ayo. Kasih plus dulu, ayo. Oke. Izin Pak. Tadi yang Nama saya izin Pak perkenalkan, nama saya Aiman Rizky Baiki, semester 3 prodi kewirausahaan. ya. Yang apa ya, yang telah Bapak jelaskan tadi kurang dipahami. Ya, oke. Also said, don't understand. Kasih lagi yang menurut kamu tuh, kamu lihat ini yang mukanya menurut kamu paling pintar dan ngerti tuh, udah 7 tangan tuh yang baju hitam tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Excuse me sir, tadi kan ditanya apakah kita mengerti apa yang disampaikan Nama dulu, oleh nama. Karena nama saya Zikri Uzmatur Rahman dari Prodi Bisnis Digital. Prof bilang kalian tuh ngerti gak apa yang saya sampaikan gitu. Saya sih sedikit paham apa yang Prof sampaikan. Tadi Prof bilang bahwasanya kita sebagai mahasiswa adalah agent of change atau agen perubahan. Namun di di Indonesia sendiri, Prof, agent of change atau ketika kita melakukan suatu pergerakan untuk berubah, suatu pergerakan untuk melakukan transisi, kadang tuh ada intervensi dari para orang-orang yang berkepentingan di negara ini gitu, Prof. Jadi kadang kita tuh tertahan, bukan tidak mau untuk berubah dan bertransisi karena adanya intervensi dari lembaga-lembaga itu. Terima kasih, Prof.
Can you please explain? I think, if I'm right, now you excuse me, I'm trying to understand. If I understood right, you said to be a agent of change, what interventions do I need to bring the change? Okay, so I understood right. No. He Affection. he bring a different subject, Okay. of which when doing changes in the community, sometimes many intervention. Okay, brother. Okay. It's true. That is a challenge for every change agent. Every change agent, sometimes the government, sometimes the people say, change agent, you're wrong. Change agent must listen to government and to the people to help to bring the change, not by yourself only. Can you please explain that? Dimulai pertama nih dari definisi ya, dari agen perubahan nih. Jadi gini, untuk mengerti subjek topik kita tadi, balik lagi nih andragogy ini, kita balik lagi semua nih, ya kan? Bayangkan kamu itu sebagai seorang agen perubahan. Agen perubahan tuh, bayangin, merubah diri sendiri aja susah. Sekarang disuruh merubah orang satu kampung, satu kecamatan. Oi, berubah, oi. Ya kan? Kebayang nggak bebannya tuh? Ya kan? Oke, brother? Yes. Okay, so when we want to bring the change, we need tools. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau menjadi perubahan, sekali lagi kita butuh alat, betul nggak? Ya kan? Kayak tukang kayu, dia butuh surutannya, nggak mungkin pakai tangan doang, nggak mungkin. Nah, kita sebagai agen perubahan ini harus punya alat-alatnya itu, ya kan? Nah, apalagi begini, kalau kita punya eksis di dunia internasional, kan otomatis nih, we need to learn English more. Okay, brother, please continue. Okay, then bring up the next slide. Okay, this is about the toolkit. What do we need? Or these are just 3 items. There is more. But for now, only zoom in on 3. The first one is in English, they call it project cycle management. Second one, logical framework approach. The third one is result-based management. Oke, let the write it down first, brother. Oke, ditulis dulu tuh tiga-tiganya tuh alat yang harus dimiliki sebagai agen perubahan. 3 ditulis. Ayo, mau lewat handphone atau pen, tulis dulu 3. Tulis dulu, tulis. Yang 1 PCM, kedua LVA, ketiga RBM. 3 tulis dulu. I'm talking to future academics, so I'm using academic words. Nah, jangan ngarep pakai istilah-istilah yang ibaratnya apa ya, tidak ada di dunia akademik, karena kita sekarang di mimbar akademik, di dalam ruang perkuliahan, perkelasan, maka kita harus mengenal istilah-istilah di dunia akademik. Kan ini adalah istilah-istilah yang dikenal di dalam dunia akademik. 1. Project cycle management. 2. Logical framework approach. 3. Result based management. PCM, LVA, RBM. Ya, ada berapa? 3. Ada berapa? 3. 3. Jadi sebagai
Agen perubahan ada harus punya berapa? Berapa tools? Berapa? Sebutkan. Nah, itulah pelajaran kita hari ini supaya kita tahu semua agen perubahan, dan nanti pasti akan dapat dari kampus tuh. Dari Pareko dapat tugas, dari saya pasti kasih tugas, dari dosen-dosen kasih tugas. Nah, ini nih. 3 alat ini yang kamu wajib miliki nih. Continue, brother. I just said I'm going to challenge you. I'm challenging you because you sit on your chair and it is a safe place to feel happy. You don't have to stand. You don't have to ask questions. But in fact, if I had my way, I would like to say, let's go and sit outside. There. On the grass. Why? Because I want to stretch you. Who can do a split? Gymnastics, split. Split. Who can stand on the hands? So, in your mind, with this, I'm challenging you. My challenge to you is understand 3 tools. If not, we go outside. Oke ya, jadi tadi Roni bilang tuh, pokoknya ini 3 harus ingat dan harus hafal dan nanti harus tahu. Kalau ditanya nggak tahu, maka keluar split dan berdiri handstand ya, tangan di bawah, kaki di atas. Udah siap kan? Oke, continue, brother. Can I have the next slide, please? Here you have an example of project cycle management. Please you check for yourself also. And maybe you will find this also on Google. In project cycle management, there is a start point. You start. Second, to plan. Third step, to execute. You have planned, now you're going to do the project. Then you're going to monitor and control. And after that, you're closing the project. When you have a task from your teacher, either individual or in a group, usually these are the steps. You initiate, you get the outline for the task. Second, you plan how to do it. Third, you execute, now you're going to bring it into practice. Four, you're monitoring the process and you're collecting the data and you're closing steps. I would like to ask my brother again, please, where did he go? Okay. Can you go step by step with everybody? Oke, jadi buat gampangnya aja ya. Gampangnya nih PCM, bukan PCX ya. Kalau PCX motor, ini PCM. Apa PCM? Kalau udah namanya cycle itu berarti kan apa? Cycle artinya apa? Siklus. Kalau siklus itu artinya apa? Bulat ya. Itu kan bulat, muter-muter tuh. Muter-muter. Dari satu pertama, semua kegiatan aktivitas apapun itu selalu dimulai dari kampus ini punya perencanaan. Apa itu? Mahasiswanya menjadi orang-orang yang hebat, jadi orang sukses. Itu perencanaan kampus begitu. Nggak ada kampus merencanakan mahasiswanya itu nggak jadi apa-apa, nggak ada.
Itu perencanaannya begitu. Terus gimana? Eksekusi. Buat itu eksekusi, dikasih PR, muridnya nggak kerjain. Dengan absennya ogah-ogahan, Pak, saya lagi di atas motor, Pak, saya lagi di atas kambing. Macam-macam, jawabannya macam-macam, nggak ada kabar. Sehingga kemudian perlu dikontrol, wah kalau kayak begini nggak bisa nih. Ya kan, kalau kayak begini mahasiswanya, bukan dosennya aja masalah. Dosennya ini, kamu mau pinter, kamu bodoh, ya sama juga, segitu-gitu juga dosennya nggak berubah. Ya, tapi cita-cita kamu supaya orang-orang di sini supaya jadi orang yang berhasil, sukses bisa nggak jadi. Maka masuk tuh ke fase berikutnya, close, tutup deh tuh. Gimana? Habis itu memulai inisiatif baru. Kalau kayak begitu, kalau bagi saya nggak mau. Kalau anak-anak yang nggak mau belajar, ngapain saya ngajar? Bisa nggak ngajarin orang yang nggak mau belajar? Bisa nggak? Jadi yang kritik paling pertama adalah ketika kamu tidak punya mental menjadi seorang pembelajar. Kamu mahasiswa, tapi kamu mau belajar, wah, kamu lebih jelek dari tukang beca. Karena tukang beca ini sekarang punya handphone, tukang pijit aja punya handphone, dia bisa pakai Go Massage, Pak, dia aja belajar. Jangan sampai mahasiswa lebih bodoh daripada mereka. Nggak boleh itu. Ya. Jadi ini yang disebut namanya, habis itu bikin rencana baru selalu. Jadi kalau para mahasiswa itu misalnya diberikan rencana dijalankan, kita akan kasih rencana berikutnya. Kenapa? Karena itu sebuah apa? Siklus. Ya, siklus. Kita akan mencari cara supaya kamu jadi orang yang pusing karena otaknya dipakai. Jangan sampai kamu masuk ke restoran Padang, otak kamu dari sana, boleh otak, Pak, karena nggak pernah dipakai. Kita pengen otak kamu dipakai, diperes. Ya, jadi ini adalah lagi siklus manajemen. Oke, brother, please. Let's go to the next one, because this is maybe your first time you have seen this, maybe a second or a third time. It needs time to go more in depth. The next one, please. In the next one, it is the logical framework approach. The logical framework approach is different. In the logical framework approach, you write out by activity what will be your output, what will you do, your activity, you know, this is what I'm going to do. My output, I want to move from here to here. What will be my outcome? I will get on the chair. And what will be the impact? I can see until the back. So, activity, I move, I want to do something, I want to see in the back. So what do? I want to see, and I say, what is my output? I need to walk to the chair. Second, I won't need to get on the chair, and I can see all the way in the back. These are in fact the 4 steps, the 4 momentums in logical framework. But what question do I ask? Every step gives a question. In the activity, what do we do? Output, what do we provide? Outcome, what is our effect? And 4, what is our effect, and what is also the impact of the effect. Questions, the level is you have a group and your group is working as a project or is going to the stakeholders. So the first 2 steps are with the project. The third step is with the stakeholders, and here is where you present to the society. Please, I want to ask you again to engage them more in Bahasa Indonesia.
Oh, udah ngerti belum? Udah ngerti apa belum? Perlu terangin apa enggak? Coba yang ngerasa nggak perlu tunjuk tangan, ayo. Soalnya yang saya dengar perlu terangin yang di sini doang, di sini nggak ada suaranya. Coba, yang merasa perlu terangin perlu apa enggak? Oh, now they talk, brother. Before they don't have voice, now they have voice. Oke. Sekali lagi nih ya, yang kedua tadi kan udah PCM, yang kedua apa? Yang kedua apa? Nah, LFA ini begini. LFA ini diawali dari logikal. Sebagai seorang manusia dan intelek, nomor satu, logika kamu harus logika pakai apa? Pakai dengkul apa pakai otak? Jadi disinilah beda sama tadi kan gambarnya enak, sekarang gambarnya gimana? Ribet nggak? Ya, gambarnya ribet. Nah, gambar ini adalah 4 tahapan, 4 proses namanya. 4 proses. Ada 4 tahapan. Dari pertama aktivitas yang kamu lakukan. Kalau di bahasa Indonesia nggak ada, semuanya hasil. Ada output, ada outcome, dan ada impact atau dampaknya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, Pak Sidik mana Pak Sidik? Pak Sidik, kalau kamu melakukan satu Pak Sidik, terus nggak ada dampaknya, itu berarti kamu tidak punya apa? Orang nggak punya logika, punya otak. Kalau orang yang punya otak, kita harus melakukan suatu aktivitas yang punya dampak. Itu. Ya, sekali lagi. Jadi ketika nanti menjadi seorang agen perubahan, di perubahan, ketika kita mau suatu aktivitas, di ujung, ini gampang aja, di ujung nih contohnya adalah dia bilang menyiapkan latihannya. Ini ya kan? Itu aktivitasnya apa? Oh, ada pelatihan. Setelah itu dari latihan akan ada output, ya kan? Outputnya nih apa dari pelatihannya? Kalau dikasih contoh, Randy ini adalah, ya kan? Kebutuhannya dia nih ada peta buat para pemegang kepentingan, ya kan? Ada tutorial, ya kan? Untuk, ya kan? Jadi kalau saya suruh Pak Sidik, output yang paling jelas, kalau orang itu yang paling jelas di kita ini tahu nggak apa? Nomor 1 absen, betul ya Bapak Ibu dosen ya? Gimana? Kalau absennya aja udah merah menyala abangku, ya kan? Absennya juga parah, ya kan? Wah, pusing dosennya. Yang kedua, apalagi yang bisa kelihatan? Outputnya apa yang bisa kelihatan? Tugas, disuruh presentasi, malah masuk kuburan. Aduh. Ya, itu output yang paling kelihatan. Jadi sebagai manusia ketika pakai logika, saya kuliah, output apa yang kamu harus tampilkan? Absen kamu harus ada, tugas kamu harus ada, nilai UTS kamu harus bagus, UAS kamu harus bagus. Itu output tuh. Ya, gitu. Yang ketiga, outcome-nya. Ya kan? Oke, kamu nilai udah bagus-bagus. Begitu caranya orang nggak bisa, kenapa? Ternyata yang terjadi ChatGPT. Yang pinternya siapa? Orangnya nggak, otaknya nggak dipakai. Sehingga apa? Outcome-nya nggak ada. Itu apanya kamu tetap bodoh-bodoh juga. Nah, outcome tadi output, absen, nilai. Kalau yang biasa itu ada outcome. Outcome-nya gimana? Ada perubahan pada perilaku. Ada perubahan pada perilaku. Nah, yang saya mau bilang, kalau dalam perkuliahan kita itu yang saya harapkan dan kampus harapkan, dosen-dosen harapkan, perilakunya apa? 1, semangat belajar. Kalau belajar kamu tuh paling getol, Pak. Kalau bisa, kok kita pulang ke jam 11 malam, jam 12 dong, Pak. Saya masih butuh diterangin. Ya kan? Pak, kok ketemunya cuma seminggu sekali, Pak. Seminggu 7 kali dong, Pak. Itu ada perubahannya.
Jadi ada perubahan dalam perilaku. Nah yang terakhir, impact, dampaknya apa? Kalau kamu membayangkan diri kamu sendiri, ini aktivitasnya bagus, outputnya bagus, income-nya bagus, kira-kira tuh dampaknya sama kamu apa tuh terjadi? Ya, dampaknya apa? Sangat tua. Satu, dosen-dosen senang, orang tua senang, calon pasangan hidup senang. Wah, pacar gua pinter, ya kan? Ada harapan nih, ya kan? Janganlah mencari pasangan yang gak ada harapan. Mencari pasangan yang ada harapannya, ya kan? Nah, begitu juga ketika jadi kita agen perubahan di tengah masyarakat, berdampak. Untuk berdampak dimulai dari aktivitasnya. Ini si Fatah mana? Ada nggak Fatah? Ada nggak Fatah? Mana? Nggak kelihatan ya? Fatah nggak kelihatan ya? Ya kan? Nah ini 4 stage ini. Dek, kamu juga dek, ya kan? Jangan punya, kalau orang tau nggak, makhluk yang cuma beraktivitas tapi tidak punya output, tidak punya outcome sama impact, tau nggak apa? Satu, monyet. Kedua, kebo. Dia punya aktivitas, ya kan? Tapi apa? Nggak ada. Kalau tidak kenapa dia tidak punya logika tuh? Jadi ketika terjadi perubahan, logika 4 tahap ini harus ada dalam otak kamu. Aktivitas apa yang harus saya siapkan, output apa yang harus hadirkan, outcome apa, dan juga kemudian impactnya apa. Ngerti? Siapa yang ngerti? Oke, sekarang sebelum berlanjut, saya akan balik lagi. Siapa yang mau nerangin ini 4 tahap yang kamu ngerti 4 tahap ini siapa? Tunjuk tangan coba. Punya keberanian enggak? Ya, siapa yang punya keberanian? Nah, ayo nih, brother, look, he will expand LFA. Nah, kasih plus dulu dong. Nah, ini yang saya cari-cari selama ini ada di sini rupanya. Sebelumnya, thank you very much for insightful, Professor. First of all, introduce myself. My name is Syahila Audia. I'm from of the study Business Digital, semester 5. Yang tadi saya dapatkan mengenai alat Agent of Change ini, yang pertama itu ada Project Cycle Management, yaitu bagaimana caranya kita mengelola proyek dari awal sampai akhir, yaitu tadi berupa ada kita bagaimana merencanakannya, kemudian juga mengeksekusinya itu bagaimana, terus juga dilakukannya monitoring dan juga evaluasi, kemudian dilanjutkan dengan closing yang tadi. Kemudian juga yang kedua itu ada logical framework approach, yaitu menekankan pada logika. Nah, yang menekankan pada logika ini tahapannya itu aktivitas apa yang akan kita lakukan untuk merubah perubahan bagi diri kita. Kemudian juga outputnya itu apa, yang tadi outputnya itu berupa apa gitu. Kemudian juga outcome-nya itu apa, efeknya bagi diri kita itu apa setelah melakukan perubahan tadi, yaitu artinya itu perubahan yang baik tentunya. Kemudian juga impact-nya apa untuk diri kita gitu. Terus yang ketiga tadi result based management, yang saya tahu itu menekankan pada hasil, yang pastinya menekankan pada hasil apa yang ingin kita capai, kemudian nanti kita bagaimana cara mengukur keberhasilan tersebut, dan apakah kegiatan yang sudah kita lakukan tadi benar-benar berdampak buat diri kita begitu. Terima kasih. Thank you, Femi. Coba dioper lagi, mana? Siapa yang berikutnya lagi menerangin? Siapa lagi, ayo. Ini laki-lakinya gimana nih? Bangun. Ini laki-laki diam-diam mau apa? Siapa yang berani? Ayo. Holil. Mana? Laki-lakinya mana? Oh, Halil.
Nah, kasih plus dong, itu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the explanation. I would like to ask a question regarding to logical framework approach ini. How can fairly design activities undermine well-defined outputs in a logical framework? Thank you. Thank you very much for your question. If I understood well, you said if there is a project, how you can define it in the logical framework. Am I correct? Is that a question? Yes. Okay. So, if you help me with a subject, what do you think? What could be a subject that we can compare with the logical framework? Does anybody have an idea? What a subject to use it as model for the logical framework? Everybody's thinking, I'm hearing all the machines going, but I'm waiting for the output. Okay, while you think, or maybe first going to give some extra injection. Okay, let me see. If I would say, let's say for this seminar on itself, if this is the input, if we go back to the step, what is the activity? What do? We have this activity. The question asked, so in the preparation, these are the first two steps that I make, step 1 and step 2. Activity and output. What is the activity? What is going to be the output? What do I want? What would I like? What would I love that everybody would take out of this seminar? So then I create the content. But for me to create the content, I must know what is your education up to now, and how fluently do you speak or not speak English. That's why my friend helps me to explain. So this is the first stage. The presentation I finished last night, 2 o'clock in the morning. 2 o'clock in the morning, why? Because I want to know what would be the best. I want to share with you new knowledge that will challenge you, but also be understandable for yourself. So these are the 2 first steps. Now we are here and we are going into the outcome. What is our effect? For me, I can see that sometimes or much of the time when I speak, not everybody understands. So that's why my friend translates. And if you don't understand, not everybody reacts to give, can you please repeat? Please ask again. So this outcome is now, so you are the stakeholders.
when I am going to evaluate, that will be the last step, what was the impact? So, out of the feedback that you give, I know what is the impact of it, what is the effect, and what is the information that you have gathered and you can combine with what you already know. Am I clear? I only see a few heads shaking like this. I don't see heads going like this. Oke, jadi Pak Randy itu bilangin, tadi kan contohnya mereka apa? Iya, hari ini aja. Yang gampang nih, hari ini aja. Kita semua sama-sama hadir aktivitasnya. Ya kan? Nggak usah repot-repot, kamu tuh hadir. Ya kan? Kalau sampai kamu itu udah sadar, saya ini bukan cuma mahasiswa, saya juga agen perubahan. Itu aja sudah menjadi satu output. Betul. Kalau kamu tadi yang nggak tahu, ternyata kamu tahu, saya tahu ya, saya harus punya 3 tools. Itu udah satu output tuh. Ya kan? Jadi nggak usah proyek yang abstrak-abstrak. Pada diri kamu sendiri aja. Pada diri kamu sendiri. Tadi kita ngomong perubahan pada diri sendiri dulu. Kita sadari dulu aktivitas apa sih yang kita kerjakan. Gitu. Ya kan? Aktivitas apa sih yang kita kerja itu kita sadari dulu. Nanti kalau udah punya output, tadi sudah tahu, nah lama-lama tuh outcome-nya apa? Ada perilaku perubahan. Bagi seorang dosen, konsultan, profesional, LV ini menjadi sebuah namanya jadi mindset. Udah nggak pakai mikir, udah tahu, wah aktivitas ini nggak ada, pasti dia akan jeblok ke dampaknya. Itu udah ukur. Menjadi seorang ahli, menjadi seorang praktisi itu gampang aja. Kamu lewatin proses ini, kamu akan jeblok di sini. Udah bisa diukur karena stagesnya ini berurutan semua. Gitu. Itu ya. Oke, brother, I think we need to move forward to number 3. To the left, number 3. Thank you very much. Berikutnya, later on we will review overall. If number 3 was difficult, number 2 was difficult, the third one is easy. Because here we talk about 5 pillars. 5 pillars of practical result-based management. Result-based management is you get a task, an assignment, and the one who is giving you the assignment says, I want that output, that result. Then you use this model. You know what is the result, then you're going to write differently. It's another approach. Can you follow me up to now? You finish, brother? I will translate. Yes. I'll translate first. Up to this point. Okay. Oke, sekarang kita nomor berapa? 3. Tools keberapa? 3. Tools keberapa? 3. Apa namanya? Apa namanya? Apa itu result based management? Apa tuh secara bahasa tuh apa artinya? Artinya apa? Nomor 1 apa? Apapun aktivitas yang kita lakukan, kalau udah menyangkut perlu dikelola, maka kita butuh apa namanya? Result ya. Jadi tidak boleh, Pak, saya sudah absen, kok nilai saya jelek. Ya itu bukan hasilnya. Itu baru output itu. Hasilnya kamu harus pikirin. Jadi sebagai agen perubahan kita harus berpikir tentang nah, harus ada hasil. Setiap kamu belajar, capek-capek kuliah, datang sini pakai ongkos nggak? Pakai ongkos. Pulang harus ada
Apa hasilnya? Ilmunya. Minimal kamu tahu apa tadi? Bukan cuma masuk tapi sebagai agen. Pak Gubernur punya tiga alat. Alat yang ketiga disebut apa? Nah, tadi waktu pergi sebelum sini tahu apa enggak? Pulang tahu nggak? Nah, berarti kamu udah punya hasil. Ya, jadi ini yang disebut oleh Randy. Nah, untuk result based management supaya kamu punya hasil yang bagus, ada 5 tiang. 5 berapa? Tiang. Ya. Di sini ada orang Bali? Ada ya. Kalau di Bali tiang itu artinya saya. Ya. Jadi ada 5 tiang. Ya. Oke, brother, please. 5 pillars, brother. Okay, so if we look at what is written above on the first pillar, outcome, and on the second, adapt, on the third, feedback, on the fourth, on the fifth, simple. So when you get to know what your outcome is, then you will decide what, and I have all the information. Then you say, I must adapt. Can it be done? Yes or no? You get the assignment? Yes or no? After that, then you give feedback to the person or the organization who gave you the assignment. Yes, it can be done. No, it cannot. But this is possible. After that, then you say, that the one who is telling you, I want to have in 3 years' time, I'm going to give an example. Outcome, in 3 years' time, in 3 years, I come here, should there be a building here? A university complex here? On this location? Yes. Okay. So, how many buildings, how many rooms, what do I want? Then we go decide how big is the area, how many hectare is this area? Hectare for the university, how much is here? 2 hectares, yes, 2 hectares. So, if the hectare is enough, if I want to put too much, cannot. Must be for 2 hectares. So then, I give back, I go to the council of the university and I say, yes, it is possible. And they will say, okay, please, you are the architect, you do the building. Then you're going to say, it will cost you $100 million US. Then they will say, cannot, I have only 80. Then you must go back to adapt. And then you give back feedback. And then you say, the budget, okay, 80. But in 3 years' time, the budget now 80 million US dollars. At that time, maybe the cost of all the items is 90,000 US dollars. So there must be something that needs to be done. And then we keep it simple. Then we start the project. So this is another approach. 3 different approaches. Which one was the first one? What was the first tool? Project cycle management. The second? And the third one? Okay, thank you. Brother, can you please communicate with our students? I think now they are already hungry, brother. They're hungry? Yeah. Wow. So how are we going to organize this? Oke,
Oke, jadi saya mau sampaikan begini kan. Ini perubahan mindset nih. Jadi sekali lagi ya, tadi dari sekedar mahasiswa sekarang menjadi seorang agen perubahan. Yang harus diketahui bahwa kalau ini kebanyakan 99,99% ya kan manusia di Indonesia itu, contohnya begini. Kenapa di Indonesia tuh korupsinya dari tahun 97 ada KPK sampai sekarang tidak selesai? Kenapa tuh? Dalam ilmu manajemen, sekali lagi ya, ini banyak ilmu. Tapi dalam ilmu, karena orang kita pendekatan adalah aktivitas. Pak, saya sudah nangkap 10 bupati. Pak, saya sudah penjarakan. Nah, padahal sebenarnya kita targetnya itu hasilnya pengennya apa? Apa hasilnya? Pengennya nggak ada yang korupsi, betul kan? Bukan soal angka yang berapa ditangkap, tapi jangan sampai ada korupsi. Itulah makanya ada ilmu namanya result based management. Bukan sekedar ngabsen, Pak saya sudah absen, Pak saya zoomnya udah nyala tapi orang nggak pernah nongol. Bukan, yang saya betul itu. Yang kita butuh itu kamu mendengar, kamu belajar. Itu. Jadi ada hasil. Apakah kamu memantangkan zoomnya ini yang selama 2 jam itu kamu sudah belajar sesuatu? Ada hasilnya enggak? Ketika kamu cuma mikirin tadi output bahasanya ya, outputnya aja, absennya asal hadir, kamu nggak punya outcome tuh, kamu nggak punya. Nah, salah satu pilar RBM ini, result based nomor satu aja punya outcome, ya kan? Setiap hari kamu cek diri kamu, saya udah ke kampus, saya punya outcome apa ya? Kalau Pak Sidik ngajar, dia punya outcome apa ya? Saya pun sama juga. Pak Randy sebagai seorang pelajar, kita mencari cara. Oh, bagaimana mencari cara ya di tengah-tengah yang perubahan. Zaman dulu zaman sekarang ternyata semua punya HP. Oh, pakai HP-nya. Kalau udah pakai HP-nya itu kita perbolehkan, pakai ChatGPT kita perbolehkan, ini udah masuk duluan nih, kita beradaptasi. Dosen-dosen pun beradaptasi. Kamu beradaptasi. Nih, oh ternyata bisa. Nah, dengan kemudian itu sekarang tugas kamu presentasi. Ayo, mana suara kamu? Bagaimana kamu berinteraksi sama teman gimana? Kalau itu aja nggak bisa, nggak ada harapan. Ya, selalu. Yang contohnya paling gampang hasil begini. Bisa kok saya sama Pak Randy cuma duduk-duduk ngomong 1 jam itu selesai. Mau ngerti tidak ngerti masa bodoh, bisa nggak? Tapi kita mengukur apa tadi namanya nih? Feedback. Kamu udah ngerti belum? Belum Pak. Oh ya, diulang lagi. Itu kenapa? Karena kita berorientasi pada namanya result based management. Oh, tidak ngerti? Oke, saya akan terangkan. Kenapa ini? Karena melihat feedback. Budget. Ya, itu namanya kampus perjuangan. Ya kan, semangat tuh, tepuk tangan dong, tepuk tangan keras. Ya kan, sama-sama kita saling keringetan. Saya pun keringetan juga ini. Pak juga keringetan, kipasnya cuma 1. Ya kan, kita adu keringet. Ya kan, dosennya dan sama keringetan. Kenapa ini? Ya, budgetnya cuma segini. Untuk outcome dan outputnya budgetnya cuma sekian. Bagaimana kalau AC? Wah, berarti para mahasiswa antara 2, apakah naik uang perkuliahannya atau pada patungan cari beli AC. Contohnya. Nah, yang kelima, sama sebagaimana hal yang sekarang saya lakukan, saya tidak usah dalam tahap perkenalan ini ya, tidak perlu ngomong-ngomong soal result based management yang ruwet-ruwet, yang rumit-rumit, yang nggak mengerti. Untuk tahap kita perkaman ini cukup contohnya yang sekarang aja. Yang sekarang aja. Ya, menggunakan contoh yang paling ini. Nomor 5 harus simple. Contoh yang simple saja.
Nah, jadi sebagai agen perubahan, sekali lagi, nomor 3 perlu apa? Nomor 3 alatnya apa namanya? Nomor 3 alatnya apa namanya? Coba yang lebih keras. Nomor 3, semua kompak nih, kalau nggak saya ulang terus. Apa namanya? Pilar nomor 1. Pilar nomor 1. Pilar nomor 1 outcomes. Nih, sekarang dibaca relentless focus on outcomes. Oke, pilar nomor 1 outcome. Relentless focus on outcomes. Nomor 2, keep adapting based on what really works. Nomor 3, involve stakeholders in quick feedback loops. Nomor 4, budget gimana, besar apa kecil? Nah, budget for outcomes and outputs. Nomor 5, keep it simple but not simplistic. Oke ya. Oke, jadi ada berapa pilar? 5. Ada berapa tools? 3. What is the difference between change and transition? Kalau Change is Ayo tanya di Google-nya, tanya sekalian tuh, kalau nggak yang tadi di foto, apa bedanya tuh, coba apa? Ayo. Cari bedanya change sama transition. Okay. About change, the different change and transition. Change is about the external thing that subject is the thing that they do, and then the transition or internal subject guide about from the thing that they do. Thank you very much. Thank you. I think we have come to a conclusion. If I see that what we have done up to now, we have done about change, transition, the 3 tools, and we know now about you are, please everybody can say, you Thank you very much. Itu ya, jadi kalau sudah tahu 3 tools ini, minimal kita punya kesempatan untuk menjadi tuan dari arah kehidupan kita sendiri. Oke, ada pertanyaan nggak? Dik, tolong dibantu nih, Dik. Dik, pertanyaan Dik. Satu-satu langsung dijawab. Thank you. First of all, I'm very grateful to be here and have been given the opportunity to meet and participate in this lecture. My name is Sandy from the Information System Pradi System. Sorry, Prof. Maybe my question is out of context with being what discussed. I'm very interested with the word experience in that whiteboard because so many experience that have shape us to be into who we are today and certainly taught us to grow up. So my question is, what is the most memorable experience for you and how did you learn from that experience? Thank you. Thank you very much for your question.
I like to rephrase your question. You want to know what I learned the most from this experience. I learned that I should not only listen and see to what you say, but also to what you don't say. If you do not understand my question, majority, then I might think, oh, they understand, so I can move on. Now I know better to ask, and my friend said, ask and try to get a response immediately. So what I learned is from you to give you a voice to give you the value to ask your question. That's what I learned. That's my own lesson. Thank you very much. I'm permit. Well, I ask one final question. Prof? Good afternoon, Professor. My name is Muhammad Faisal Manyu. Faisal, Professor Zixem. Thank you for the inspiring session.